Hello there, друзья! И я приветствую вас на очередной серии прохождения Hogwarts Legacy. Я наконец-то привык произносить эту фразу, а не что-нибудь про Star Wars. Собственно, давайте не будем задерживаться и поехали. 25 часов пройдено, мы остановились в теплицах, сейчас будем вспоминать, что мы там вообще делали. И какого фига мы забыли в теплицах. По-моему, мы спасли пацана, у которого были свекольные ноги, жалко, нам их не показали. Ну, вот что-то в этом духе мы и вытворили. Что-то на гобледуке. В тени шахты. Ну, понятно. Кто такой Дирикол, пока нет ни малейшего представления. Себастьян рядом с катакомбами Империо. О-оу. Ладно, попозже. Забытое яйцо. Давайте, наверное, разговором с матерью займемся. А там уж видно будет. Ну, благо это недалеко. Угу. Так, где-то опять Лексит Пивс. Она полезла по лестнице, которой не было еще. Корячится, блин. Так, ладно, ждем. So frustrating. Мое почтение. Speak with me, mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! My little Какая gazelle, досада. you are Маленькая well газель, intentioned, понял. but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabillaland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of О, endearment котик where на you're фоне. from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discarded О, from майский Hogsmeade. жук. Серьезно? However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now. Интересно, у Much to тебя my хобби mother's chagrin. бегать по That Нагорю is how I газелью. managed to spy on Rookwood and Harlow. Нифига себе, поворот. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for Ясно, an entire month, увлекательно. then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Так. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their Как Патронус, personality. да? My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Что ж, интересная форма газели. How does it feel? Блин, to газель. Я не transform могу into представить an теперь газель Well, не как the маршрутку. first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Да, биение сердца газели. Ладно, не будем продолжать шутить в эту сторону. Now the nickname makes sense. What an extraordinary Получается, я не ability to самый have. особенный во всей It школе? is.
I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching. Да, is газели perhaps редко, a пожалуй, в prevalent. Хогвартсе. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Ну, на самом деле, возможно, она права. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. Так я-то не I choose умру. to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Короче, понятно. Я здесь поговорил, чтобы узнать, что это не маг, да? А, это все? Ну, может, можно теперь с маманей поговорить? Да, нас встречает смерть просто, как мило. Маманя? Professor, do you have a moment? I do. Ну ладно, I расскажи was что-нибудь. wondering how you decided to teach divination. The art of divination is an important yet often misunderstood branch of magic. Those of us who possess the sight are rare. And, as is often the case, when I was granted the opportunity to teach others about my gift. I see. Natty told me that you and she moved here from... Yes, Natsai and I both love. I had foreseen such a change, but did not know the details until it. You would be wise to remember that the and so divining what is to come is not as simple as Вот сложно I'm not поверить. sure I really believe that... we often do not believe in what we ourselves have not. You are a student at Hogwarts, after all. Of course, Professor. Now, I know that we both have places to be. Not, I have enjoyed our conversation. Приятно пообщались. Revelio. Приятно пообщались, конечно, но это все еще такая не очень надежная история насчет прорицания и прочего. Ну, кто я такой, чтобы с этим спорить, правда? Я ж в Хогвартсе не учился. А как поучусь, обязательно расскажу. Так, значит, что у нас дальше по заданиям? Давайте с Поппи поговорим. И не будем шутить про ее имя. Так, прямо на центральной площади. Окей. Окей. Hogsmeade, here I come. Так, вот и мы. Revelio. Зимний Хогсмит. Здравствуйте. Мое почтение. Да. А, ты уже здесь прям стоишь? Камушки I didn't колупаешь. keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Мгм. Что он тебе вообще посылала? What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howin for the measles. Мгм. Корм для жмыров, понятно. What kind of Обычно research бабушки is she пирожки doing? передают. It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in Plimpies. Пирожки для жмыров. Пирожки для жмыров, да. Главное, чтобы не из. Так, ты говорил, что у тебя есть новая, точнее, новости о драконе. Ну, What did you find рассказывай. out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't Блин, know чувак, у what тебя had спина fed сквозь her стул egg. торчит, ты в So when курсе? she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Нифига себе. И как ты отследила? How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Ну что ж. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now?
If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. Ну, отправляемся. Куда нас занесет теперь вопрос? Here we are. I do think А this как is мы where здесь we'll find оказались? her. Пешком пришли? The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? Это может быть You're опасно. making this sound simple, but Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers. Ну, пошли Well then. найдем. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression. А, то есть если мы не будем, если мы пойдем Oh, and пешком, то one она more не thing. примет нас за еду Let's not или за agitate врагов. her. Goodness knows she's been through enough already. Revelio. I'm ready when you are. А вообще где? Мне так поинтересоваться. А, карта недоступна. А, то есть мы где-то. Но где неизвестно. Я полагаю, что если я пойду куда-то в другую сторону, то меня отсюда выкинут. Интересно. Очки для защиты от солнца. Ну, пошли. Что же эти дурачки тоже бегать умеют? Ой-ой. There she Страшно. is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Revelio. Спасибо за денежку. Кажется, у него брюшко маленько все равно подбитое. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Это кровище. И куча, по-моему, человеческих скелетов. Ты все еще уверен, что нам нужно к ней идти? For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Темные дворняги. What I wouldn't give to be a delicatessen right now. Она их не ест, потому что они тоже ходят пешком и не летают, да? I wonder how many they brought to Kaplan. At least 10 usually. Но вообще дворняк должна нас почуять. Или наше заклинание, оно еще и запах маскирует. Revelio. Ну ладно. Будем считать, что так и есть. Что такое? Смикки, ты где? Я думал, She is again. ты присоединишься к нам на Борнео. Да господи. How charming. They keep in touch with each other. Я уж, блин, не дали почитать. Это все посмотрю нафиг. Рябиновый отвар, спасибо. I see the bridge wasn't spared her wrath either. Good thing it's fixable. Каким интересным образом. Fantastic. Обратил внимание, что через репару мы в основном собираем мосты. Ленивый ход. Revelio. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a Ой. distance, we probably look exactly like sheep to her. Так, давай что-нибудь зелененькое продадим. Ого. А, все, понял. Ну, вот это. Да и это тоже можно. Hebrideans love sheep. How lucky for us.
Да, как хорошо, что мы похожи на овцу, и она любит овец. Любит их, наверное, погладить, дома завести, как зверюшку, правда? Watch your step. Кажется, что-то горит. Pity. She must have been starved. Or just raring for a fight. О, драморок. Вот ты какой. Здоровый. Да, действительно что-то горит. Quiet. What was that? Кажется, это была катсцена. Well, there's no turning back now. Wait here. I'll run ahead. Whenever you're over here. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Интересный геймплей подъехал, да, но... Good thinking, but she'd still be able to smell these. Что ж. Watch out! It's Revelio. She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Давай, пуляй. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. О, яйцо пломбу. Get to that opening below. If we can get to that entrance, we can get to the nest. Look, underneath us. I think we're close. Яблочный сок. She's leaving. Quickly. Brilliant. Как тут раздраженно сказал бриллиант. There's the nest. We're almost there. Угу. Меня ледяная паутинка слегка смущает. Revelio. Опять-таки, неплохое такое количество костей. Why is every bridge here broken? Да, у меня тоже самый вопрос. Preparo. Действительно, почему они все сломаны? Кто ходит и ломает здесь мосты? Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Ну, привет, яйцо. Как приручить дракона, да? Там зубищи, конечно. Приятного аппетита. That was brilliant. And did you see how clever? She left us Ну perfectly. да, она просто пытался поджарить в 3 захода, но... That's rather generous, isn't it? She did try to kill us the entire time. Only until she saw her egg.
At which point I thought she rather Может, надо было wanted сразу us. идти махать тем The яйцом? important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back. Дай I мне еще was минутку. hoping to look around for a moment. I suppose we could. I'm ready whenever you are. Ну да, карта все еще не работает. Хитрые какие. Ну, кажется, здесь ничего больше нет банально, да? Ладно, пошли. I can't believe any of. Still taking. Пошли. No, I think I'm ready. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I Understandable. We did sabotage their. True. True. So why haven't they come after us? Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Оу. Кажется, до нее дошла какая-то мысль. Мудро ее догнала, скажем так, но она нам об этом не расскажет, к сожалению. How could I have been so blind? Ну, привет, Хогвартс. Забытое яйцо. Ой, Хогсмит, господи. Ладно. Вот, next. Задание. Это я понял, в тени времени. Ну, давай сходим. Ну, давай сходим. Посмотрим, что из этого получится. Так, кто из вас карта? Ты карта. Я карта, я карта. Карта мира, карта мира. Ого, ого, ого. Хорошо почесали. Ладно. Катакомбы Фелдкрофта. Блин, кстати, я нафига сюда полез? Надо было продать все. У меня ж полные Mysterious карманы and a bit мусора. unsettling. What to do? Я передумал. Я вначале все продам, потом мы с тобой поговорим на этот счет. Извини, дружок. Постой здесь еще немножечко, пока я тут туда-сюда метаюсь. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Да-да, все дороги идут в Хогсмит, я это понял. Так, я должен что-то продать. Мой девиз: честно поработал, честно заработал. Кажется, Хогсмит захватывают коммунисты. Здравствуй, коричневый друг. Тебе только так я буду тебя называть. Горшки, 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 зелеварение. Нафиг не надо. Так, пижама цвета морской пены. Моя любимая. О, это интересно. Так, продаем. 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 Тоже продаем. Шарфик. Повышает урон всех заклинаний с высоким уроном. Держи в курсе, спасибо. Угу. Угу. Да, как мой плащ увеличит мое нападение, я, конечно, не подозреваю, но... Процитируя шутку одного, скажите мне, одного весьма интересного обзорщика, собственно, наверное, форма пятикурсника — это очень ходовой товар, поэтому любой торговец будет с большим удовольствием покупать у нас ее в любых количествах абсолютно. Даже если мы продадим ему, не понимая сами что. Так, нет, не Хогвартс, мир. Меня интересует мир. Чпок, добрый вечер. Ну, поехали. Wonder if I'm safe to explore in there. You're here. Good. Угу. Sebastian, Здорово, that Себастьян. relic you mentioned.
I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have. Было ли I'd что-то be там еще? interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but it's worthy of further study. I'm ready to explore the попробуем. catacomb. Perfect. By the way, Ominous has been asked. I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid. Клинический отчет. Задача про подземелье казалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно, однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там, среди раскуроченных саркофагов, лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать не побольше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. Ясно. Ладно, идем в катакомбы. Итак, два пятикурсника решили попереться в какие-то темные странные катакомбы. Что может пойти не так, да? Врага? Но я не вижу врага. А, там паучки сидят за стенкой. А, ребята. Opening all of these is tempting. О! Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Пожалуй, вас я не заметил. Perhaps that was it. The rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Revelio. Ничего. Accio. Wingardium Leviosa. This room is taller than it looks. Какой ты умный. Revelio. Манекены волшебников, понятно. Ну ты хотя бы комментируешь реально происходящее, на том спасибо. Так, а вон там, кажется, внизу будет море контента. Видимо, мы идем туда. Каких-то саркофагов. Крысы разбегаются. Revelio. We've Все? rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Depulso. Угу. А вначале полутаемся. Revelio. Depulso. Confringo. А, это не прожигаемая паутина, понял. Lumos. Accio. Тут паука. Немножко денег. Ну, наверное, нам все-таки сюда. Watch your step. I nearly slipped there. Пауки. Incendio. Expelliarmus. Accio. Leviosa. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Defender. Как же вы орете, господи. All this grass. Revelio. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine. Confringo. Угу. Пальто браконьера. Revelio. Да, ходовая вещь для пятикурсника.
room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Есть алтарь с кучей Bones костей. outside a sarcophagus. Seems odd. We've made it this far, but clearly we have more to do. Ой, нет. Revelio. Кажется, я рановато сюда отправился. Хотя, там вроде что уже надо делать. Accio. Revelio. Accio. I need to find a safe way across. Revelio. Куча штук еще каких-то, да? Lumos. Может быть, где-то есть факелы? Вот, например. Incendio. Lumos. Теперь с этой стороны. Incendio. Подойдет. Accio. О, косточки. И еще косточки. Люблю, знаете, высыпать косточки, ну, как бы, ну, знаете, да? Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Минуточку. Вообще не то, что я планировал, если честно. Accio. Wingardium Leviosa. Угу. Да, вот эти вот, конечно, черепки, которые чуть ли не зубами цепляются. А вы что развалились-то? Accio. Wingardium Leviosa. О, другое дело. Rickety bone bridge complete. Revelio. Accio. Угу. Revelio. То есть я здесь именно контент искал. Хорошо. Вернулся на круги своя. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Revelio. Да, сразу видно, чувак в первой гробнице. Не то, что мы тут уже обшарили все, что вообще существовало в этой жизни. Wingardium Leviosa. There's something here by the altar. Accio. Revelio. Сколько костях. О, здорово. Expelliarmus. Что там делаешь? Levioso. Incendio. Confringo. Defender. Glacius. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Ага. Expelliarmus. Вы решили этот вопрос? Revelio. I shall sleep better tonight. Accio. Записка. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное.
Говорят, что у волшебников, которые выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикад, заслонивший реликвию. Да просят мне предки то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклинание Империус. Говорят, оно хорошо работает What did против you find? врагов. Accio, Wingardium Leviosa. Revelio. Accio, Wingardium Leviosa. Revelio. Я нашел проход. Ну, привет. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. Как ты думаешь, Do тут you think the страница вообще? pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. Окей. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Ну, пойдем. Before we trudge on further, I've just realized something. The Так. student's diary mentions the Imperius Curse. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely on. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Откуда ты это знаешь? Господи Иисусе, помогите. Where did you learn the Imperius Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Что вообще нужно для этого? Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Так, ну, друзья, я, наверное, его изучу опять-таки, но применять-то не то, чтобы его хотел. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Минуточку. Так, ну поехали. Бабам. Империо. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Revelio. О, павуки. Incendio. Leviosa. Wingardium Confringo. Glacius. Defender. Revelio. Да как же ты орешь, господи. Confringo. Revelio. А, здесь мы всю паутину выжили, да? Depulso. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Revelio. Хм. Confringo. This looks different than what we faced before. Glacius. Defender. На, классическая молния, бьющая в пауков, господи. В скобочках, бьющая в пещере. Confringo. Defender. Depulso. Protego. Glacius. Defender. Confringo. Depulso. Glacius.
hear some of these stone tablets are truly useful. That has to be something. Expelliarmus. Да ты еще там говорить успеваешь в процессе. Ничего, так что мы заняты немножко. Bit dramatic, isn't it? Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Что, найди место, куда попасть надо. Confringo. Lumos. Accio. Привет, пауки. Ну, я вас заметил. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. Достань своими табличками, другими делами занят пока. Неизвестный предмет для спины. Нашел очередной корсет. Оу. Шарф символов факультета. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Accio. That worked. Keep going. Guardian Leviosa. Accio. Revelio. Сундук. Accio. Revelio. Нет, кажется, это я уже открывал. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Костяшки. Действительно, костяшки. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. А я нифига не удивлен, как говорится. Accio. Incendio. Leviosa. Confringo. Glacius. Repulsor. Confringo. Glacius. Defender. Confringo. Repulsor. Expelliarmus. Incendio. Accio. Leviosa. Confringo. Defender. Incendio. Defender. Leviosa. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Ух, последний твой дал был хороший. Revelio. Я прям видел красивый зал. Так, ну, кажется, здесь ничего интересного, да? Confringo.
Dead end. Revelio. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Accio. Сейчас мы денежку соберем, потом сдадимся. Revelio. Утерянная реликвия. Какие-то трупики в треугольничке. Реликвия сокрыта огромной силой, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Мне кажется, лучше ее не трогать. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Вот дурачок. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Ну что ж. Опаньки. Ты здесь что забыл? Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Давай попробуем. Давай попробуем, да, потому что, по крайней мере, пока мы не знаем, как эта штука работает, лучше ее вообще не трогать. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Да, он прав. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. Ну, вообще-то я нет What is хотел it? говорить, I но... haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Объясню, говорит, по пути, и не объясняет. А что за кидало? Well, what happened back there? А, понятно. Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Да, но мне не очень нравится движуха, которая здесь происходит, конечно, это Never реально. wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Да, ребятки, да, Империя выучили, какую-то фигню стащили, то есть, типа, ща мы вернем этот мир в пучины темного ада. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne.
Чувак, ты хоть что-нибудь смотрел в этой жизни вообще? Хоть что-нибудь из масс-культуры? Хотя ладно, масс-культуры еще не было к этому моменту. Как много есть историй даже в мировой литературе о том, когда благими намерениями приходят не туда. И раз за раз вы продолжаете совершать эту ошибку. Зачем вы сопротивляетесь, мистер Андерсон? Ну, собственно, я делал то же самое, ладно. Извините. Revelio. 5 мотыльков таскать, что ли? Expelliarmus. Эти штуки развалить надо. Confringo. Да, развалить. Revelio. О, тут сундук. А где? Confringo. Сундук. Неизвестный предмет для рук. Что бы это могло быть? Revelio. Где еще эта штука, которую надо ломать? Покажись мне, статуэточка. Confringo. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты, да? А, и вот последняя. Ну давай. Ду-ду-ду. Не последняя? Да ё-моё, блин, сломала мне такой заход. Где? Нифига вы ее запрятали. Ну вот, другое дело. Построили очередную беседочку. Продолжаем разговор. Что он так дымит? Слишком активно. Что-то не так вот он горит просто. Ну, надеюсь, что он просто активно дымит. Печками, да? Нет, кажется, он не дымит печками. А что мы наделали? А, это не мы наделали. А ну сюда идите, черти. Сейчас я вам тут всем надаю. Сейчас я вам тут всем покажу, как это делается. Ай, ай-яй-яй, нифига себе. Вот оттуда вылез лол. Мя. Еще желающие. Ты сюда его. На тебе. Щиты поставил он, а? Ай! Офигеть, тащили меня дура. На! На! И так будет с каждым. Оу. Boy, what have you done? Бой. Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt.
Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Ой-ой. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Я не думаю, что это было правильно, и поддерживать тебя в этом я не буду. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Да, видимо, потом будете заклинания не изучается, чтобы вот в таких вот импровизациях, так сказать, вы их случайно не применяли, дураки. Я-то его даже не добавил в книжку, а вот ты, я чувствовал, что применишь именно его. Достаточно было его толкнуть условным депульса. Как ты еще и трансгрессировать умеешь? Да иди ты нафиг вообще. Самое важное меня не научили. А, здесь, понятно, никого пока нет. Сейчас поговорим. Здесь. Нет, не мои клиенты, извините. И барашки ходят. Разрешите подкатить. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Да, я согласен, он зашел слишком далеко. Sebastian acted rashly, but he acted out of instinct to save Anne. Out of instinct? With an unforgivable curse? This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. Заехал. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Звучит как байт на лоха. Sebastian. А, нельзя ни на ком применить? Серьезно? Это заклинание не применяется ни на ком? Ну капец. Может быть другое? Ладно, не сработало. Может, какой-нибудь врага к тебе притащу сюда? Давай, иди сюда. Я сейчас притащу. Я найду кого-нибудь. Подожди, не уходи никуда. Сейчас ты пойдешь нам в Хогвартс жаловаться. Курица. О, вот этих вот. Вот, на него. Во. Видишь, как манекен страдает. Иди смотри. Я притащу его сюда. Пошли со мной. Это все еще страдает, смотри. Да пошли сам. О, господи. Так. Да не то заклинание, господи. Пошли со мной. Я вас буду таранить так. Куда ты покатился, дурачок? Ты еще стоишь там? Я сейчас приду. Давай, давай. Это был вызов. Я иду. Так. Давай, 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 давай. Сейчас они приедут. Не дай бог вы телепортируетесь обратно. Я на вас тогда еще кедавру накидаю. Интересно, а можно убить манекен таким образом? Ты стоишь там на месте? Сейчас все будет. Сейчас все будет. Я иду. Ты еще там? Да, ты еще там. Я почти пришел. Давай, давай, давай. У меня целых 3 цели. Давай, еще немножко. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Давай, еще пару шажочков.
Ты так-то этого, конечно, не мог не видеть, но давай представим, что ты этого мог не видеть. Давай, еще, еще. Смотри, дурачок, я к тебе принес этих уже балбесов. Сейчас тебе покажу, что я умею. Смотри, что я научился. Я прямо... Ладно, давай еще разочек. Давай еще разочек, чтобы наверняка. А куда один делся? А, нет, все три тут на месте, отлично. Смотри. Смотри. И чё? Чё ты мне сделаешь? Я сейчас еще подчиню манекен. Смотри, у него в носу 2 точки загорелись. Да, но звуки, конечно, идут действительно неприятные. И этому насморк вызвал определенно. Причем он, кстати, единственный, кто за мной не поворачивается. Нет, поворачивается. А, ну это потому что пропало уже, снялось заклинание. Ну и чё? Расскажет он директору. Давай, рассказывай, заливай дальше. Ладно, побаловались, хватит. Так, что мы делаем? С Себастьяном в крипте поговорить. Дзынь. Нифига ты дернула. Смотри, сейчас я сюда зайду за угол. Ладно, смотри. Тоже они придумали целый раздел с этими всякими порохами, так сказать. С секретными комнатами, точнее. Но именно в крипту я не могу переместиться. Так, почему? Странно. Здорово, Себастьян. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Felt. I had to stop that goblin from killing my sister. He had... If he thinks banishing me means I'm going to get... He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of... Huh? That relic, dark magic or not, is the key to say... I should send the crest to Anne. She'll know that... I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn. Что за герб ты What хочешь did you mean отправить? you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? It's... We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't... She was carefully organizing her prized possessions. A box of artifacts she'd collect. She got to her favorite, a handmade crest. And without a second... It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the... Be careful, Sebastian. Your uncle could... Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Да, Себастьян, ты перестаешь мне нравиться. I shall wait to hear from you then. А я никак не могу на тебя повлиять, на дурака. I very much appreciate you, Stan. Я ж не могу тебя бросить, чтобы ты в одного это все делал и шарился по всем катакомбам. У тебя же там пауки сожрут просто и все. Да я могу перезагрузиться, а ты не можешь. То самое тайное помещение в шкафу. Revelio. А, это вход. Ладно, окей. Договорились. Что дальше? Вызов браконьеров на дом. Интересненько. Блин, где гребаный Дирикол обитает? Господи, ладно. Видимо, когда-нибудь я отыщу Дирикола, и тогда мы поговорим. Ну, пошли, Поппи. Пообщаемся с тобой. Давно не виделись, правда? Где ты еще шаришься?
А, или ты думаешь, что они к твоей бабушке пошли? Но откуда не знают, где ты? И откуда не знают, кто ты? Oh, good, you're safe. Ну да. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? Серьезно, She's добрались? fine, thank goodness. But they were at her house. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost... Да, сожалею. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's... I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Так, понятно. Это мы сейчас, так сказать, все обсудим, но для начала мне что интересно узнать. Какая-то у меня сейчас была мысль на этот счет. Я забыл. Каким образом у тебя кто-то узнал, если мы их всех вырезали там к чертям собачьим, а все остальное время ходили под заклинанием? Ну, ладно. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Where exactly are these И что именно было написано в дневнике? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. But from what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers... We had the element of surprise on our side when we saved that dragon. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! Oh. They want the Snidgets protected at all costs. Ну, вообще они дружелюбны. Centaurs aren't known for being the friendliest lot, especially not with wizard kind, and not right now. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. Ну, I'll let окей. you know as soon as I have a plan. Вообще у меня была еще дама, которая нас с русалками собиралась сводить. Может быть, русалки помогут защитить птичек? Ну, вдруг. Че, пусть делом займется. Или на этом вся история закончилась с этой дамой. Да что ж вы бесите меня, все умеете трансгрессировать, а я нет. Я умею только в карту залазить. Так, ну окей, ладно. Сейчас я немножечко передаю управление моему тайному агенту, который за кадром находится, который хочет мне что-то тут продемонстрировать сейчас. Но я все еще здесь, не переживайте. Так. Куда-то бежим. Где-то квакает жаба. Так, бежим обратно. О, ключик. Ключик ведет нас на... Еще и мотылек. Я вообще в этой части не был. Ошибочка вышла. Ну, ключик забери тогда, если он где-то рядом. Мотылька, ладно, уж не таскай. Опять не туда. Сейчас все будет. Мы обязательно найдем это место.
Минуточку. Интересно. Пройди дальше. Да нет, мне просто интересно, она как бы, строго говоря, не такая уж и тайная, да, но вот так ее в лоб не обнаружишь, конечно. Комната с оборотнями. Здравствуйте, оборотень. Гобелены с сагой об оборотне. Набор гобеленов рассказывает трагическую историю о ведьме, которую укусил оборотень. Она решила бежать из своего дома, чтобы не подвергать опасности свою маленькую дочь и мужа. Ходит слух, что в течение многих лет после происшествия ее дочь засыпала по двое волчицы. Какая грустная история. Так. Давайте Ревелию сойдет, я ни черта не вижу. Спасибо. Итак, собственно, вот она, дама с дочкой. Из замка куда-то отправились искать. Все еще ищут. Находят волчицу. Шьют что-то. Сшили палатку, появился ребенок. Это как раз там, где куснули. Это к чему-то отсылка или я не понимаю, что это? В чем смысл этой комнаты? Интересно. Ну да, это что-то необычное. И куча человеков. Здесь еще какие-то книжки читают. Ну, то есть, да, о наличии этой комнаты можно было бы догадаться. Опять же, не везде свет горит. Как будто здесь есть что-то еще. Ну да ладно. Догадаться можно было, потому что вот здесь вот видно, что она есть. Нет, кажется, так в нее залезть нельзя. Хотя было бы логично. Приятного аппетита. Нормально. Я, конечно, видел, когда как бутылки из-под пива глазом открывали, чтобы яблоко жрать. Это сильно. Так, этого дракошу я видел. Куда ты? Давай, шлепаем ключики. Ух, блин, чуть колено не почесал, чуть не проморгал этот момент. Так, окей, спасибо за... Это что здесь у нас такое? Что за чайник с драконами? Урна с прахом. Ну, почти. По слухам, в этой урне когда была надпись «Основоположник науки об укрощении драконов». Не следовало начинать с венгерского хвосторога. Что ж. Так, наверное, в шкаф я все-таки выходить не буду. Где тут сундук есть? Ну нет, наверное, я туда просто не добегу. Ну ладно, этого я помню. Ладно. Сторонние активности повыполняли. Давайте теперь становимся снова с заданиями. Ключи, гиппогрифы, луны, вот это все в баню. Это я не могу пока сделать. Ну... Так, Себастьян, ты мне надоел уже. Хватит с тобой шарудить. Давай вот сюда пойдем с Аметом поговорим. Астрономическая башня. Амет это который астроном, да? Видимо, потому мы с ним встречаемся в астрономической башне. Видимо, он больше ничем в этой жизни не занимается. Эх, бедняга. Передумала, да? Понятно. Так, это класс астрономии, как в башню попасть. Здесь проход. Обожаю лестницы.
Какие же, наверное, все Хогвартсы зожники просто только по лестницам наяривать. Hello there. Hello there. Ну ладно, ты, по крайней мере, смотришь в гору. А это что за башня, кстати? А, это вот эта башня. Вот она. Ну, привет. Hello, Armeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. Я даже не удивляюсь, что тебя Near a видели. goblin mine. Would you be willing? Of course. How exciting. I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. Good to hear. Good to hear. Ты хорошо You знаешь said you Гобледук? know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell... Что ж. А встречал ли ты гоблина Have you ever когда-нибудь? spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually, cannot wait to confirm subtle bits. Lodgok is пойдем. waiting. Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Ну, давай. Что-то на Гобледуке есть? Ого-го-го! 2 километра чесать. Мы вообще где? Уху! И именно здесь у меня шахта глаз. Так, ладно, не шутим на этот счет. Давайте я вот сюда пройдусь. Может, там как раз ночь наступит, там древнюю магию изучу. Загляну на созвездие. What are you up to now? Revelio. Сундук. Что ж из воды можно прям сразу Not на sure свою how швабру I'd fare in a little присесть. place like this. Так, не вот это надо. Ну да. Самое большое здание на континенте, просто не заметил. Ну, извините. This place has seen better days. Отстань, Джава. Revelio. Опаньки, магия. Мое почтение. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Defendo. И зачем мне нужны ящики? Revelio. Да монетку же возьми. Как это я не могу взять монетку? Depulso. Accio. Expelliarmus. Revelio. Не могу взять ее и все. Минутку, вы это видели сейчас? Вот это фокусник. А вам слабо? Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. О, сундучок. Knowing a meat, he's likely studied here. Как сюда Мид залез, я вообще не представляю. Хоба.
Козерог. Какая прелесть. Так вот он как и выглядит. If only Professor Fig could have seen that. Ну что ж, тот момент, что я вижу следы древней магии, хоть как-то оправдано. Там спасибо. Ну, хоть на крыла не полетаем, по 100 лет не летали. Подождите, плевуна, ну блин, за что так жестоко-то? Все, бррр. Остановочка. Хорошая птичка. Так, где чем будем заниматься? 100 тысяч способов построить беседку. А, вон вижу шарик. Куда его закатить? Пардоньте. Слышу в чате, будь здоровы, ребят, спасибо. Так, куда катить шарик? Есть какая-нибудь идея? Нет, это вход в шахту. Вот, выглядит, как будто его надо вниз куда-то прикатить. I should investigate. Да, так и есть. Ну катись, колесико. Оп, пошел, пошел, давай, 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 давай. Я помогу. А, куда? Перебор. За мной, нет, перебор. Ладно, мы тебя сегодня подтолкаем куда надо. Так, кажется, я промахнулся. Да. Самую малость. Шарик, вернись. Шарик. Шарик, поехали со мной, пожалуйста. Ха! Пошли со мной, Шарик. Сегодня ты идешь со мной. Присаживайтесь. Кстати, выглядит как лайфхак, на самом деле, чтобы его не катать вот так вот мимо куда-то. Кто-то взял и упер. Здравствуйте. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock.
Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work... Not long ago, Так. Ranrock sent me to collect a recently unearthed set. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. А что там за дверь такая What особенная? else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Ну, в общем-то, да. Смысл тогда Amit такой and I двери? can do this. I will await your Защита от return. дурака, который не умеет накладывать такое заклинание? I shall see you soon. Пыхтит. The door is looking at us. Такая же, как ящичек. Кажется, она напугалась так же. Ну что ж. Да, она не просто так называется, шахта глаз, да? Кажется, что так. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Ну что ж. Выглядит как пещера с трубами. А вот теперь как шахта, согласен. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Revelio. Workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. А, нет, нам сюда, кажется, да? Да. Accio. Revelio. Спасибо. Чувак, тебя так камнями зашибет, ты что стоишь-то?
С той стороны что-то есть. Но, может быть, окажемся это позже. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Yes, of course. If you're there. Where are those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Someone there? Oh, little moon car. На тебе. More than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Угу. Школа ученика, который только начал в Хогвартсе учиться. О, блин, следить за мной. We're being watched by a door. Revelio. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Уже как же он напуган. Бедный глазик. Каждый раз мне его жалко. Revelio. Incendio. Accio. Revelio. Я могу здесь пройти, по идее, вообще-то игнорируя дверь. Или мне не дадут вниз прыгнуть. Ладно, дадут. From one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Ну, пока мы видим только Bound to be plans around не here врагов. Revelio. Искать. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. I'll be quiet. Grapple. Over here. Expelliarmus. Incendio. Leviosa. Accio. Glacius. Depulso. А чё стоишь? Revelio. That's the last loyalist. Unfortunate, really. I'd imagine most goblins to be brilliant and kind. Эх, наивный. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Ладно. There must be more notes Это не around единственное, here. чем ты увлекаешься. What could they be building? Так, а нам туда все-таки. Revelio. Ну, они даже на музыкальных инструментах играют. Только нам вниз. Ясно. Ты так не умеешь. Кажется, дурачок отстал от нас.
translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgoth empty-headed. О, вас тут много. Да не, чувак, просто у него сердечко прихватило, и он упал, поэтому в костер. Никого нет, не обращай внимания. Так, опять у меня ячейки снаряжения заполнены. Угу, пока хватит. Конечно, конечно, так все и будет. Хе-хе. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Incendio. Accio. Revelio. Так, нет, нам туда. Или сюда. Помогите. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Как умудриться оббежать все и ничего не пропустить случайно по сюжету? Десять часов крадемся. Revelio. Крадемся обратно. Так, этот пятачок мы обследовали. Рябиновый отвар я понял. Ладно, с этой стороны вроде все облутали. Not an entanglement we need right now. Revelio. Что, даже сундука нет, что ли? Итак, ребята, запоминайте гайд, как проскакивать силки. А чувак где? Что там, что ли, остаться решил? Ну ладно, пожалуйста, мне не жалко. Телепортируется за спину хотя бы, ладно. Видимо, не ожидали, да, что могут тупить NPC-шки. Так, и еще пачка дурачков.
Never seen a sword like it. И у тебя прям перед лицом появлюсь. Давай, обойдем. Afraid to fight? Hello? Is somebody there? Hello? Oh, there's a hole in my pocket. Petrificus totalis. Легче. I know I heard something that time. Petrificus totalis. Goblins will find them, huh? Who is it? Ой, ну тебя в баню. Incendio. Confringo. Many of them are there. That should be the last of them I'll meet. Прилег на наковальню, блин. Revelio. Так, нам туда. Здесь что-то есть, да? Ну, конечно. Сундучок. Опять заполнен. Да что ж такое-то? Что значит хорошо подобранный? А, это типа уровень, понятно. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Revelio. Не совсем понял. Других штук вроде нет больше. Clever. Confringo. Revelio. Accio. А, это мы лифт вызвали, да? Revelio. А, чувака забыл. Он сам пришел к нам. Don't think I've found all the plans. I'd best keep looking. А, это я вернуться обратно, да? Короче, раньше времени я эту штуку обнаружил. Едем обратно. Revelio. Ну вот, чуть-чуть поторопился. This is not good. Так, They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. огромные буры. Let's get out of here and tell Lodgott what we found. Вы еще почаще произносите его имя, да? Чтобы наверняка всем стало ясно, на кого вы работаете. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can Ну, get я, конечно, не очень умный и не знаю гобледук, но, по-моему,
О, сюда не могу влезть. Так вот, когда на картинке нарисованы огромные буры, в целом тут не нужен был габлидук, чтобы понять, что они хотят сделать. А то получается это как в том вот после сокровища. О нет, они заряжают пушку. Что же они хотят делать? На выход. Can we please talk about Давай what just поговорим. happened? So bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Не уверен. If you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Что ж. Without further ado, adieu. Мне интересно, прогрессирует, если буду его толкать идти. Пока докапываюсь, он не трансгрессирует. Это зараза внезапно это сделала. Ладно, поехали пообщаемся с тобой. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. Mm-hmm. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. Так. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. Опа! She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. То самое. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Mm-hmm. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals.
but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. Угу. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Да, бедняга. Что ж. А теперь, ребята, а теперь. Ну, блин. Не дает так сделать. Давайте сохранимся и прыгнем. Давайте. Ага, я умер! Я умер! Первый раз я умер от того, что я разбился. Радость как. Я нашел место, откуда можно разбиться. Много откуда можно. У меня не получалось никогда. Он все время падал просто, как, блин, с пятиэтажки просто. И такой, ой, синяк. Я наконец-то разбился. Ура! Повторим. Блин, здесь тоже разбился. Ну что ж. Ладно, повторим. Ладненько, что у нас дальше? Луны. Сколько их у меня вообще, фиг его знает. Ну, давайте сходим. Хоть передам, сколько есть. Может, второй лохомору выучу наконец-то. Хотя, по-моему, я штуки 4 нашел, но, по-моему, этого недостаточно. Hello, Mr. Moon. I actually have some moons for you. Oh, wonderful, truly. I'll keep an eye out for more demigods. You are to be commended for your bravery. Что ж, еще условия мне ставит. Так, ну, значит, у нас еще 2 луны мы эти откопаем и выучим более сильную лохомору. Ну, поехали с Себастьяном опять встречаться, потому что я как бы не знаю, чем мне пока заняться. Где искать этого дырокола несчастного, я не знаю. И так уж столько времени потратили на эти поиски. Опа. Опа! Так вы мне вот метку даже решили поставить после моих таких поисков, да? Пошли искать дырокола. Хочу бомбарду. Минутку, это мы где вообще? Перуанский порошок мгновенной тьмы. Порошок спиру при подбрасывании воздуха создает непроницаемую завесу, устойчивую большинству создающих свет заклинаний. Члены панды Пепламбы используют его, чтобы незаметно обворовывать окрестные деревни. Занятно. Сундук. Да, блин, опять идти продавать все.
Оп. Revelio. О, птички. This could prove dangerous if I'm not careful. Levioso. Меня нападают. Assignment's all finished. Чувак, я немножко занят был, ты в курсе? Incendio. Levioso. Confringo. Glacius. Defender. Repulsor. Капец. Взял меня, грел по хребтине, просто под затыльником я выписал. Так, а кого я поймал-то? Бист. Нет, ладно, не угадал. Инвентарь. Поймал мальчика, надо девочку найти. Revelio. А куда все смотались? А вот они. Мальчик. Levioso. Да чтоб тебя опять смоталось. Есть. Everything's all right now. Отлично. Ну, здесь пещерку заглянем, раз уж мы мимо проходили. О, кубик. Думал, не пригодится. Revelio. Wingardium Leviosa. Levioso. Ой, ёпросто. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Revelio. Confringo. Да, не такая простая пещерка, как могло показаться вначале, да? Revelio. Даже инфернал живет в ним. Так, идем в Хогспит. Продавать весь наш мусор. И потом пойдем в Хогвартс изучать бомбарду. Пум-пум-пум-пум. О, там музычка, да. Музыкальная тема Хогспида. Hello there. Come on in. Plenty to look at here. Да. Огромный выбор товаров, я помню. Nothing like finding just the right thing, is there? Держи. Нет, не держи. Это я подумаю еще. Держи. Угу. Let me know if there's anything else I can do to help. Так, а теперь на занятие. Будем изучать тварей. Кто бы мог подумать, что преподаватель по изучению тварей, так сказать, научит меня такому классному заклинанию. Ради такого я походил на занятие. Интересно, кто из животных научил ее бомбарде? На тебе тыква. На тебе вторая. Так. Вон теленок.
Малыш Нюхлер. Импровизированный дракон. Excellent Вот и work все. today. Class dismissed. I take it you're ready to learn your new spell. Конечно. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Угу. Она можно вообще такое изучать? Is this something we should be learning? Better for you to learn it in school, where we can instruct you properly. Now, you must be precise in your wand. Не хотел бы, чтобы оторвал руку. Мне бы тоже не хотел, чтобы мне руку оторвало. Steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Бау. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Так, где вражеские тыквы? Покажитесь. Бомбарда. Bombarda! Excellent wand work. Красиво. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Revelio. Кому втащить еще? О, тут сундуки есть. Да, 3-го уровня. Ну и здесь закрыто. Почему нельзя вот так сделать? Excellent. Вообще по барабану. Мне бы такую тягу к знанию, как к этому челику. Ну ладно. Ура, у меня есть бомбарда. Как внезапно мы ее в итоге нашли. Ну что ж, тогда теперь ты, дружочек. Найдем. Не мешаю, нет? Так, что на доске у нас, кстати? Ну, это не детский мат, но что-то около того. Тут, да, не закрыться, не прикрыться никак. Непосредственно сам мат ферзем сделан, то есть слон не дает куда-то дойти. Занят. Что за бедолаги? Жабы опять сидят. О, шарик. А, вон ты где. Блин, в кустах понапрятали. Так, минутку. Где? А, вот это. Кажется, мы нашли арену, вот сейчас мы ей будем развлекаться. А, мы ее уже выполнили, стоп, все. Отмена операции.
Да лети, ты лети, не стесняйся. Эй, чуваки, как делишки? Revelio. Прилетели. I thought my owl might pique your interest. Так. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. Так. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Ну, будем We незамеченными. need to see what they're doing. Very well. And after you. There they are up ahead. I'll let you... Revelio. Next time I see Dig or that student, I'll give them what they deserve. Revelio. What is that? Feels though I'm not alone. Расслабься, чуваки просто легли отдохнуть. One of the best meals I've ever... Who's there? How nice. Ах ты, черт лесной. Нифига ты. О, время для бомбарды, ребята. Бум. Что-то не так жестко. That was meant for me. I will... Хлебнем немножечко. Revelio. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Отлично. Дальше. We make a good team. We do it once again. We can fight our way through, or be discreet. You know which one I'd choose? I could fall dead asleep on my feet, I could. Тихо, 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 тихо. Such arrogance. А вы что, одурели? Get away with that. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Revelio. Было относительно весело, понимаю. Кажется, ты еще более кровожаден, чем я. Я хотя бы такие комментарии не отпускаю на этот счет. Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking around has its appeal. Making quick progress.
Пройдемся, 10 часов. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation. А, из-за нашествия пауков? How nice. Nothing I haven't Самое seen время меня before. предупредить было об этом, да? А, то есть это можно было с вами не драться вообще. Revelio. Ну ладно. Что ж, Бельведер, как тебя обозвать-то правильно? Идем разбираться с пауками. For better or for worse, we're in. Oi! Pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. Вот вместе туда и This mine идите. looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Revelio. О, там можно вниз упасть. Incendio. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a Revelio. Только омерзительно, что даже пауки не хотят им питаться. А, это мы сейчас сюда покатимся и все, да? Afraid to fight? А, лол, не заметили. Here's playing tricks. Wait a moment. Бу! How many Ranrock loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Так, там пауки. Нам туда. Incendio. А нет, кажется, их тоже маленько погрызли, да? Revelio. Это свеженький лежит. That ledge is awfully high. Any ideas? Bombada. Да, кажется, это делает взрыв еще мощнее. Accio. Wingardium Leviosa. Понял. Revelio. Ладно, идем дальше. It's no wonder spiders give people goosebumps. Да, Could be the пожалуй. hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Оу. Действительно, его можно уронить. Что ж. Revelio. Revelio. Там какой-то мост разрушенный. Ну, наверное, мы там еще окажемся. Сейчас. Smashing. Should have thought to conjure Сногсшибательно. stairs. Оу. Большая пещерка. Revelio. Incendio. Костерок разжечь. Все дела. А там под мостом прячется сундук. От меня не спрячешься. Да, плыви же ты чуть быстрее, пожалуйста, инвалидушка. Господи, там умер, что ли? Seen better days. Ой, рыбка выбросилась на
землю. Incendio. Нет, зажарить ее не будет. Wingardium Leviosa. Depulsor. Тут рыба, блин, неуязвимая к магии. Ну ладно, фиг с тобой. Не больно-то и хотелось. Confringo. Revelio. Фига, тут паучары Perhaps we can ползают. mend the bridge to get across the chasm. Мантия Мормера. Ты не был. Reparo. Как я уже говорил, мы чиним мосты, причем по ощущениям одни и те же. Павук. Привет. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defender. Пока. Glacius. Confringo. Revelio. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Костяшки в стене. И не только костяшки. Confringo. Incendio. Ясно, это не выжигается. Ну и фиг с тобой. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would have Revelio. that. Ranrock's loyalists have all but declared war. We must remain unseen. Lumos. Ooh. Lumos. Confringo. Lumos. Revelio. А, здесь пройти, да? Lumos. Revelio. Lumos. 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 Revelio. Lumos. Ай. Чем дамажите? Это всюду бывшие люди торчат. Expelliarmus. Incendio. Accio. Depulsor. Confringo. Defender. Блин, бедного паука вначале протянул, потом откинул. Туда-сюда его. Revelio. Там куча гоблинов. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Ну, поехали. Почему я думал, что здесь пауки на нас нападут? Но кажется, я ошибся. Could do with a nice mushroom stew about now. Так, хочется грибного супчика навернуть. А вот пауки. Expelliarmus. Accio. Accio.
Flipendo. Bombarda. Confringo. Баба! Flipendo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Confringo. Ай, меня втащили. Glacius. Defendo. Repulso. Confringo. Flipendo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Confringo. We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. Кекальщики. Revelio. Confringo. Wasn't expecting that. Now, we can have a look around in peace. Revelio. Ладно, туда не полезем уже. Так, маленькая библиотека. Куда не залезли пауки. Another passageway. И где метет метелка. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Когда очнулся, перед глазами все расплывалось. Как долгое было бы сознание, помню лишь его глаза. Пустой взгляд. Пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... А еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась. И потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударил с головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel If more the of this triptych led mystery. us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. This place is odd, to be sure. Revelio. I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Конечно, найдем. Ты сомневался вообще в нас? And now for the moment of truth. It has to fit. Так, право, видимо, найдем. Please tell me you Конечно. recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. И что же? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Мне просили ничего не говорить. Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Не горячись. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Что ж,
Себастьян нас обидится, решил, что мы с гоблинами общаемся. Ах ты, расист проклятый. Что с тобой еще можно сказать? Я первый выйду из крипты. Да выпусти меня. Ясно, не выйду я оттуда. Так. Угу. Еще. В картографии надо вот смотаться. Так, давайте мы лучше метлой вначале займемся. Метла. Мое почтение. Даже небо не предел. Карта. Фоксмит. Метелка. Сейчас мы купим себе метелочку. Сейчас мы купим себе метелочку. Да, как было неудобно, путешествовать без них. Вот тут люди аж телепортируются, сами сюда появляются. Это не важно. Метелку мне дай. Привет, любитель мечей. Совершенствование, которое значительно увеличивает ускорение и скорость вашей метлы. О, это нормально. 4К. Берем. Заверните 2. Так, продаем пока мусор заодно, раз мы пришли. Узнаем маску. Что ж такое-то? Что-то все, лучше надо переодеться. Угу. You're all set with the new upgrade. This mace. You'd like me to report back with even. Так. You know me well. I feel I'm almost there. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of ram. However, if you're flying higher... Нет, не I'm пугает. not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. Do be careful, of course. I look forward to our next meeting. Ну что ж. Отправляемся. Да, вот он проход через шахту, и нифига себе как далеко. Мы сюда даже не летали. Уху! Я понял. Руины в Маронвиме. Давайте просто тут долетим, полетаем на метле и на этом будем заканчивать. Потому что да, то есть уже... Сейчас, если я еще буду бегать, отвлекаться на все подряд. Пока, ребята. I should investigate. Нифига себе. Реально очень долго летит. Ну да, ускорение реально очень долго стало. Revelio. А здесь кто живет? Какие-то животины. О, шарики. Здесь тоже какие-то животины живут. Так, ну раз прилетели, давайте шарики побьем, потому что они прям вот они здесь. Так, и мы прямо к жабам, да?
вот не угадали. The course looks rather deserted. А, I это hope жмыры. everything's all right. Хоть не жмыхи. Ravenclaw, over here. Здорово. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Пиявки такие на фоне ползают. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. Ох, деловая какая. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough. Да. We'll soon see how I fare, won't we? Get ready to look. Не побить, да. Made it. Brilliant. Летим. Как шарики хочется сбить, ну ладно, не до них. That wasn't too difficult. Brilliant. Да, метла реально стала куда проворней. Музычка громогласно прям. Где вообще летим, жесть? This is going well. Brilliant. Давай. О, контрольная, кажется. Нет, не контрольная, пардон. Чуть не расслабился. Made it. Ой, пузырьки пропустил. Жалко. Притормозили на этом. Ну, я их даже не увидел, просто нет, шанс, по-моему, не было это сделать. Excellent. Made it. Huh. Did anyone else see that? Пойдет. Ну да, это уже такая напряженная была штука. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Impressive work today, but don't get too comfortable. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. По наследству передается. Do you get your competitiveness from your... You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere. Well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Прелесть. Something about the freedom you feel on a... Так, а будешь летать тут? Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with... You're welcome to run them too. Anyway, hope we find... Планируешь играть? I take it you want to play for a team, but which one? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black had... As for a team, it's the Holyhead Harpies. When I'm finished with school, I'll try out. If herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. Ладно, было It's весело. been fun competing against your... It has been fun. Not bad for a Ravenclaw. Ох.
Да какие же вы все там полезны, как же вы там все знаете, а? Ну что ж, друзья, давайте на этом будем с вами заканчивать. У нас сегодня плодотворная тоже серия. Сегодня мы вот добрались практически до самого края карты. И полетали на метлах, и попроходили квесты, и даже выучили еще одно запретное заклинание, ребята. В общем-то, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, заходите в Дискорд и на другие стримы. В общем, буду рад вас видеть, буду рад вашей активности. Кстати, сундучок с мечами, тот самый, да-да. Вот, ну а я с вами на этом прощаюсь, ребята. Всем пока-пока, увидимся.